මට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවුණා ලොකුනේ. දැන් අර මෛත්‍රිය කාය කර්ම වාක් කර්ම එහෙම කරන්නේ ඒ හැටි ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ මේ භාවනා කරන්න ආපු මේ මධ්‍යස්ථානට ආපු එක්කෙනාට. ඔව්. එයා කොහොමද මෛත්‍රිය දිනු කරගන්නේ? එයා ඉවත් පිළිවෙත් කියලා තියෙන්නේ. ඉවත් පිළිවෙත් වෙනාල බුදුන් වඳින්න ආගාර ඒවා තියෙන. ඒවා ඉතින් කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ඉතින් අනිච්ච දුක්ඛ මොනත්තෝ සබ්බේ සත්තා ඒ කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ මොනත්තා inhale exhale and sit in the jungle යාන් එහෙම මේ නිවන් දකින්න යන්නේ. ඕක කවදාකවත් වෙන්නේ. ඕවම ඉඳගෙන නැත්තම් එහෙම ඉන්න පෑ ගන්නන් ඉන්න. දැන් මොකක් බලමුකෝ ඉතින් එහෙම ඉඳලා ඊට පස්සේ මම මැරෙන්නේ ඉතලා එහෙම වුණොත් මාර්ගඵල ලැබුණොත් මට කියන්න කියලා මං කියනවා. ඉතලා යාගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේක මොකක්ද දන්නේ? So, no, actually, is already started? Yes, sir. Okay. So the question was, now Lokanto mentioned for it's like yesterday or the day before yesterday, the talk was about developing loving kindness. Lokanto mentioned you have to train in the bodily activities of loving kindness and verbal activities of loving kindness. And through that, you develop also the mind acts of loving kindness, and that's the way to go about the practice. But it seems like seemingly, if you come to a meditation center, then you don't have too much space for those, the bodily acts and verbal acts. So how a person that comes to a meditation center develops that? So Lokam said, no, even if you come to a meditation center, there are these like duties and obligations. You don't have proper English word for that, or you can think of that as like chores, small chores that need to be done, including the evening chanting or Buddha puja. Sometimes it's not evening, but other time of the day. So things like that are part of the bodily and verbal acts of loving kindness. Lokam says many people come to the center with just for hours they sit with closed eyes, or they are kind of repeating to themselves the I is impermanent, the form is impermanent, the feeling is impermanent, and so on. So Lokam said it's never the practice is never going to develop to partners if you do just that. So get like a half joke, half strong point. If you manage to do that and attain partnership before you die, then he invited such a person to tell him. මේක මට මේකේ මුලින් ඉඳලා කියනවනම් ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මම සම්මතයි ඒවත් කැමති නම් මම කියන්නේ. මේ මුල් කාලේ 50 ගණන් වල 50 ගණන් වල මේ 57 භාවනා ගැන මොකද අපේ ලංකාවේ දන්නේ. So Lokal said, I'm talking about this because you asked me, so if you like, I can tell. So then the answer was yes. So in the 50s, when this what is now known as like meditation centers and doing meditation, there was really nothing of that kind in Sri Lanka in those days. So it started in the 50s really. ඉතින් ඒ කාලේ මොකක් කරන්නේ ඉතින් මේ කේසාලෝ මානකා දන්තා තචෝ මන්සන් කියලා නැත්තම් ඉතිපිසෝ ගාතාව නව ගුණවල වලින් ඔය අම්මලා ඉතින් පියවරු පන්සල් වල සේනාසන ගිහින් ගණන් කර කර ඉන්නවා. So those days at the most you had these mothers and fathers going to a local temple maybe on a full moon day, sometimes even to a kind of forest hermitage, and sitting somewhere aside and just kind of verbally or mentally repeating and counting the words. So what they used was maybe this Itipiso Gata, that's the qualities of the Buddha, or there are these 32 parts of the body, that's it called in English. So like going through those lists, either the Buddha's qualities or the bodily parts,
in counting them, like going up and down, repeating them in the mind, or even like quietly, like saying them. That was what was considered as some kind of meditation practice. හොංගක් ගෙවල් වල ඉතින් පෙරක් වැඩි හිටියෝ මේ දහමට ලැබී අය මේ සතිපට්ඨානේ පාඩම් කරන සතිපට්ඨානේ හැන්දෑවට සජ්ජායනා කරනවා. And in some houses, this elderly that were into spiritual things, they learned the Pali's, this Satipatthana, that is Satipatthana Sutta, that is the discourse on the establishments of sati or mindfulness. And so they learned that in Pali, and they were in the evening getting together and reciting that. ඔහොම තියෙන කාලෙදී දැන් මට එච්චර තේරෙන්නේ මට අවුරුදු මේ 12 13 වගේනේ. ආතර ඉතින් අපි නිකන් වැඩි අපි ගණන් ගන්නෑ ඒව මොනවද. So those days I was like a teenager, maybe 12, 13 years old. So I could not really understand what was going, and I was not considering this as anything important, or like I did not care too much for that. ඉතින් මේ කොහොම ඉන්නකොට මේ ඔය බුරුමහාඳු ලංකාවට වැඩමුවන්. So in a situation like that, the Burmese monks were invited and brought to Sri Lanka. ඔය ගන්ධීන් මහත්තයාගේ සීයා අපේ නායකයන්ට ඉතිස්සෙල්ලා ඒවා ඉගෙනගෙන මෙහි ඇවිත් හිටියා 50 ගණන් වල සල්ගල හිටියා. ඉතින් මම ඉඳලා දැන් මේගොල්ලෝ මේ කොතරාල මහත්තයාම තමයි මේ ආඳුර එක්කගෙන ආවේ මෙහාට. කොතරාල අගමැතිෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ මූල ආරම්භ කළේ. So there was in the 50s one of the prime ministers was called Kotalala, and he was the one that was behind inviting those monks. He was helped by Srinishanka, by Mr. Srinishanka, who was a monk for some time. He was a grandfather of one of our supporters here. So those people, they kind of got together and they brought the Burmese monks, and also there were some actually Sinhalese monks that went to Burma when they were still young, and they learned all the Buddhist monastic education in Burma, so they could speak fluent Burmese, and they were able to translate for the Burmese monks. So these people were brought to Sri Lanka. ඔය යමුනා එකේ තමයි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ. ගන්ධීන් දැන් එක පන්සලා යමුනා මේ කියන්නේ ගන්ධීන් මාත්‍ය මහගේ භාවනා පටන් ගත්තේ ඒකේ තමයි. ඊට පස්සේ එහෙන් මේ ඔය ලංකා විපස්සනාව තත් පඬිතාන් දෙහෙන් වල ඒකෙත් වෙනම පටන් ගත්තා. So there was this group of Burmese monks of the Mahasi tradition, including like Venerable Pandita, but those days he was one of the youngest ones. So, and one of these donors' big house was used as a kind of base of operation, so it was given to these monks for the use of developing meditation practice. මේ කාලේ ඒකේ සභාපති ජී.ආර්. මහත්තයා. Those days the Sabapati කියන්නේ chairman Bhavana. So the chairman of this society or group of people that was behind this developing of meditation in Sri Lanka was the late President Jayawardena. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ ආණ්ඩුව පැරදුනානේ. පැරදුනාන් පස්සේ මේ මැතිනිගේ ආණ්ඩුව ආවනේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඒක මේ ආස්ත වෙනස් කරේ නෑ. ඒගොල්ලොත් ඒක හොඳයි කියලා බාර අරන් පටන් ගත්තා. ඒක කියන්නේ ඒ ආණ්ඩුව නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවනේ. ඒ අලුත් ආණ්ඩුවේ අගමැති තමයි මේ සිරියාව මැතිනි. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක පටන් ගත්තා. සාය දීලා මේකට නතර කළේ නෑ. So even though that government eventually lost to
new party or new government, still the new government did not stop that and they continue developing that. ඔව් දැන් ඉතින් එහෙම භාවනා කරලා දැන් ඉතින් භාවනාව මේ 6 මාසයකට හාමුදුරුවෝ ඇවිත් ඉන්නේ බුදුම හාමුදුරුවෝ. 6 මාස ඉවර වෙන්න යනකොට දැන් එක එක්කෙනා මේ යනවා යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඔය අතරතුර මේ දැන් මේ ශ්‍රී නිසංග මහත්තයා ඒගොල්ලෝ මාස 6ක් කරලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වියදමෙන් ඉතින් නතර කරලා දැන් නතර කරන්න යනවා. So originally the Burmese monks were invited for a half a year, for 6 months, and they were sponsored by this Mr. Srini Shankar mostly. So now that time was like elapsing, so some of them actually were already leaving. ඉතින් දැන් යන්න යනකොට මේ කට්ටියට ආන්දර යන්න එපා තව ටිකක් කලක් ඉන්න කියලා මත්තගොඩ වලව්ව තියෙන මත්තගොඩ මේකකොට ඒ මත්තගොඩ ඒකේ මොකද්ද ෆොන්සේකා මහත්තයලා ශ්‍රී ෆොන්සේකා ඒ ෆොන්සේකා මහත්මිය ආරාධනා කරලා ඒකගෙන ගියා. ඒ වලව්ව දුන්නා. දීලා ඒක ඉතින් භාවනා කරලා තව 6 මාසෙ ශ්‍රී ෆොන්සේකා නෝන තමයි යෝගින්ට කෑම බීම ගිලම්පස දායකෝ නෑ 6 මාසයක්ම දන් දුන්නා. So then this some probably another prominent Sri Lankan family called Fonseca. So this Fonseca lady and other people, they told the monks, well, Bantes, please don't go. If you can stay, we can sustain you here. So they invited them to another mansion house that belonged to this Fonseca lady, and they were staying there. There were like no people really involved in that, like coming there and going, but it was this for Miss Fonseca that was looking after the monks' needs like food and medicines. I think I take Andrew තැනින් මේ දනව් කන්දේ ආරමේ ආන්දර බුරුමාන්දර එක එක්කෙනා ඉතින් පුළු අය ඔක්කොට ඉතින් වස්සසෝගන හැරෙමේ මේක ඉතින් පටන් ගත්ත භාවනාව. So using that as a base of operation, those monks were invited one by one to different places to spend the rains retreats or do some kind of like meditation connected job in different parts of Sri Lanka. ඉතින් මේකේ හේතුවක් තියෙනවා. So there was a reason for this being like that. ඒ කාලේ මේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි පතන්නේ මේ කාලේ නිවන් දකින්න බෑ කියන මේ රටේ අදහසක් තිබුණා. So those days the prevalent idea like Buddhist practitioners' idea in Sri Lanka was that it is no longer possible to attain anything now, and one has kind of develop this aspiration and work on being born in the dispensation of the Buddha Maitri, that is the next one that is going to appear in the world. So you kind of prepare yourself and aspire to be born in the Buddha's Maitri's time and attain something under his tutelage. ඔව් ඉතින් ඒකට ඔය පත්තරවල මේ පත්තරවල මේ ආහාරය මේ යනවා දැන් මේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙන ඒවා සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් කියලා නිවන් දකින්නවා කියලා සෝතාපන්න වෙනවා කියලා ඉතින් කියා. එතකොට මිනිස්සු දහස් ගණන් මේවට එන්න පටන් ගත්තා. So then what happened, somebody put articles in newspapers. So we have to remember that's the 50s. So there were really no even telephones. So one cannot really speak even about radio or TV. So somebody put, so the main information media was actually newspapers. So somebody put up newspapers articles discussing the possibility of attaining Nibbana or attaining a stream entry even now, in now, like that is in the 50s.
Oh, I think maybe. So then when that started happening, like thousands of people started like flocking the meditation classes or Oh, retreats. එතකොට මේ හොඳ උගත් ඇයත් උගත් ඇයත් දැන් ඒකට එන්න පටන් ගත්තා. So even quite නඩු knowledgeable, කාරවරු like learned people කරලා like doctors and lawyers started attending those classes. ඒගොල්ලෝ ඉතින් දියන්න පටන් ගත්තා මේක හරි වටිනා එකක්. And then මේ after taking part in those like what we now call meditation courses, they gave reports, or they also published reviews, so saying like this is really a good thing, proper thing to do. So then it only strengthened the whole thing. ඒක ඉතින් ඒ తాවකාලික මාන වෙලා තින්නේ. Some people got even temporarily ordained, which is not normally done in Sri දැන් Lanka. මේක නිකන් අමෝතු ලෝකයක් අමෝතු එකක් නිකන් නිකන් ලොකු බුරුළු ගොඩක් විසි කළා වගේ ලොකු ගොඩක් උඩට විසි කළා වගේ වැලි ගොඩක් උඩට විසි කරපුවාම ඕගල් හැමතැනම වැටෙන ඒ වගේ දැන් මේක හැමතැනම ප්‍රසිද්ධයි දැන්. So it was a big blast. So Lokam says it's like if you take sand and blast it, so then the sand spreads far and wide in many, and you find sand grains all over the place. So something like that happened about meditation practice at that time. ඔව් ඉතින් අර බුරුමේ ගිහිල්ලා මේ පුරුදු වෙලා ආපු එක එක්කෙනා හරි ලොකුවට කරන්න පටන් ගත්තා. බුරුමේ ගිහිල්ලා Oh, මම පුරුදු වෙලා ආපු හාමුදුරුවෝ oh, කවිදා ජහාඳුර මොරටු රාවත වත්තේ යාතින් හැමතැනම බාන්න ඒ දවස් ගණන් ඉන්න කස්සප අද්බෙදී කස්සප හාමුදුර ඉතින් so ඕම there were දැන් monks that went to Burma to and took proper meditation courses there. So upon returning into Sri Lanka, they were teaching that method, and they were extremely popular. Like Lokam mentioned their names, and Lokam says really there were like thousands of people flocking their teachings. ඕ මෙහෙ ඉතින් අර පරිවර්තනය වෙනවා එතකොට මේ කස්සප හාමුදුරුවොත් වෙනවා උනා කුරු හාමුදුරුවොත් වෙනවා පීතිසාන මේ ඉතින් මේ අර මත්තේගොඩින් යන්න ගියාම මත්තේගොඩින් යන්න නැවුණක් ගා මෙහෙ දායකයෝ මේ කට්ටිය 4-5 දෙනෙක් එක්කව වෙලා මෙහෙට හාමුදුරුවන්ට හගෙනවා කඳුබොඩ Oh. පත්තට. So anyway, so some people got together, and this the idea of bringing some monks into this area. මේක ඉතින් අර හුඟක් ප්‍රසිද්ධ වුණා නායකාණ්ඩුව බුරුමේනේ නායකාණ්ඩුව හුඟක් පරිවර්තනය කරන්නේ සිංහලට හාමුදුරන්ට මව් භාෂාව වගේ බුරුම භාෂාව සිංහලට හොඳට කියන්නේ හාමුදුරුව තමයි වැඩිපුර. So then this place became quite famous and popular because Venerable Sumatipala was brought to Burma and he was a really young boy. So it's like Burmese, or Myanmar was his actual mother tongue, not Sinhala, but he was able to translate properly into Sinhalese, so that's why this place got quite popular. අවුරුදු 10 ගිහින් තියෙන්නේ බුරුමේට. So he was 10 years old when he moved to Burma. ඉතින් ආවේ හුඟක් මේ අවුරුදු 30-40 ගණන් වෙලා ලංකාවට එතකම් මෙහෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. So he stayed there and he came back into Sri Lanka only in his 30s or 40s. So that means he has like spent in Burma more than 20 years with continuously. So ඉතින් සිංහල කෙනෙක් කියලා හිතන්නේ නැහැ දැක්කම කවුරුවත්. so if people saw him, nobody was considering him as a Sinhala person. බුරුම කෙනෙක් වගේමයි. He looked like Burmese. අදහසුත් එහෙමයි වැඩත් එහෙමයි කතාවත් එහෙමයි. Like he's very thinking and doing things and talking about things was Burmese. ඉතින් ඒ නායකාණ්ඩුව එක බොහොම හිතවත් මහාසියන්ලගේ වැඩිමල් ගොඩ සුජාතාණ්ඩුව තමයි කඳුබඩ අවුරුදු ගාණක් ඉඳගෙන යෝගීන්ට භාවනා කියා දුන්නේ. And this Venerable Sumatipala was very friendly with the main disciple of Mahasi Sayadaw called Usujata. So, and it was because of their friendship that Usujata stayed here in Kandu Buddha for a number of years.
working as the like main teacher. අර පොටෝල තියෙන. You can see that in the pictures over there. We have a small gallery of the all Kandapura pictures. ඉතින් මේ මෛත්‍රිය ඒගොල්ලෝ මෛත්‍රී කරන එක මෛත්‍රී කරන්න එපා මම එපා කියන නෙමෙයි. මේ මෛත්‍රිය නෙමෙයි මේක කරන්න. මේ සිහියෙන් ඉන්න එක සති සම්පජාඤ්ඤේ තමයි වැඩි පුරුදු කරන්නේ. So it's not that they say don't practice loving kindness, but their main point was trying to teach people about paying attention and staying in this awareness and clear comprehension. ඉතින් So that was their main aim, to like establish people in that. ඉතින් ඔය පිම්බීම හැකිලිමත් කියා දෙනවා ආනාපානෙත් කියා දෙනවා. ඒ පුජ්‍යලේ අනුව තමයි එම කියා දෙන්නේ. So they were teaching both following the breath as well as rising and falling of the abdomen as the meditation objects, and it was always depending on the person's like inclinations or situation. පිම්බීම හැකිලිම කියන නම දාලා තියෙන වේදිකායන් නායකාන්ට. So this Sinhala word that is used for now in English they usually call it rising and falling. So in Sinhala it's called Pilbino happiness, a word that was like expression that was coined by Venerable Rarukara Chandavimala, that's among that also spent his young years in Burma and came here similar like Venerable Sumatipala, and he was staying in Popuna with that. And he is one of the very popular Buddhist authors now. So he was the one that came up with the Sinhala word for this rising and falling. ඒ බුදුමාණ්ඩෝ කියා දෙන්නේ යතා යතා වා කායෝ පනි අතත්තානම් පජානාති කියන එක තමයි මේ යම් යම් ආකාරයකින් මේ කාය පවතිනවද ඒ ආකාරයෙන් බලන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. So if people try to discuss what like so anyway, so Lokoham is like referring why there was like some people were opposed to that because you cannot find exactly those words in the suttas. So whenever the discussion was there and when explaining about the meditation, those Burmese monks always refer to part of Satipatthana Sutta, which is part of the bodily postures. So the conclusion of the bodily postures section of Satipatthana Sutta says something like in whatever way the body happens to be, in that very way it should be recognized exactly as thus. So they said this is the part that really matches even the rising and falling. මේ ක්‍රියාපත කාණ්ඩේ Oh, okay, right. ඔය දැන් ඉතින් මේකට ඉතින් උඟක් දොස් කියන්නේ වැඩි වුණා මේක. ගෙම්බංගේ භාවනාව බොරු භාවනාව මේකේ ඒවත්. So now anyway, those days there was a really strong opposition backed up by many people. So they were calling the meditation different names, including like this is a frog meditation because you know the frog අපේ තාත්තත් ඒ කට්ටිය කියන has this kind of expanding and contracting part of the body. So Lokam says even my own father was in this frog meditation camp. ඒවට තාත්තත් ලියනවා තාත්තත් දේශනා කරනවා. So my own father was writing articles and pamphlets about that and giving speeches about the wrongness of that. දැන් ඉතින් මේක ඔය කතා මැද්දේ මේ යනවා. ඉතින් භාවනා අර හාමුදුරු පරිවර්තනය කරන්නේ පාළියේ. ඒකට පිම්බීම හැකිලිම කියන උන්නමන ඕනමන වශයෙන්. උන්නමන ඕනමන වශයෙන් කියන්නේ ඇති වෙන නැති වෙන ආකාරය බලන්න කියන. ඇති වෙන දේ ඇති වෙන හැටියට නැති වෙන දේ නැති වෙන හැටියට බලන්න. උන්නමන ඕනමන වශයෙන් කියලා ඉතින් කියනවා. ඉතින් ඒක මේ මුග පරිවර්තනය වුණා පිම්බීම හැකිලිම කියලා. ඇතිවීම නැතිවීම කියන එක. ඉතින් මේක වැරදියට ගත්ත කොටසක් වැරදියට ගත්තේ නැහැ. So the words used, I don't know. I once checked what the Sinhala words are supposed to mean, and they mean at least the reference I checked. It says like expansion and contraction is the Pimbima and Hekilva. So the Pali words backing those, they were
Onnamana, which means like coming up and going down literally, or arising and passing away. But because one of the possible translation is like rising up and falling away or disappearing, some people misunderstood those words. උන්නමන හෝනමන. Hmm. දැන් ඉතින් මේක දැන් ඉතින් මේ හැමතැනම යනවානේ. ඉතින් ඔය අතට යනවා ඒගොල්ලෝ මස් කන අය කියලා ඌරු මස් කනවා. අර මොකක් කනවා කියලාත් කියනවා. ඉතින් එන්නේ උඟක් දෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ. ඒක ඌරු මස් කනවා. හරියට මස් කන කච්චියකේ බුරු මහඳු කියන්නේ ඕවත් යනවා. ඉතින් වටි. So then the argument was they are pig eaters. Okay, you like in Sinhala the word for pork is just like meat, pig meat. So they were like say they are pig meat eaters. So that was one of the arguments of like against the Burmese monks. මේ ඉතින් මම ඒ කාලේ මට අවුරුදු 16ක්. So those days I must have been like 16 years old, right? ඉතින් මම ඒ කාලේ මේ නොගේ ගොඩ ඉන්න මහත්තයෙක් අනසිංහ කියලා. එයාගෙන් හිප්නොටිස් කරන කායව mesmerize hypnotism ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. So those days I was going to see this gentleman in Nugegoda, and I was learning this hypnotizing and mesmerizing from him. Those were my interests those days. ඉතින් ඒවට හරි ආසයි මම. So I was really into that ඒ kind of කාලේ නෑ ඒවා නෑ. ඉතින් මේ දැන් ඒක ක්‍රම තියෙනවා. ඒත් වැඩි අපි හොඳ ක්‍රම තිබුණා. ඒ කාලේ ඒවා ඉගෙන ගන්න. So Kansas, these days it's very popular, but Lokamu seems to feel like it's not actually the techniques that are taught and available are already somehow deteriorated. So those days it was much better. දැන් ඔය මේ hypnotize කරන්න හරි ඉක්මනට පුළුවන්. So it is possible to hypnotize quite quickly. mesmerize කරන්න ටිකක් වෙලා යනවා. And the mesmerization of Kansas takes comparatively some time. ඉතින් ඒවා නිකන් අපි ඉගෙනගෙන සෙල්ලමට අරමුව කරනවා. But we learned that as a kind of just for fun basically, and we're like playing with that here and there. ඔහොම ඉන්නකොට මේ දැන් මේ සෝතාපන්න වෙන කතාවකුත් තියෙනවනේ. So then දැන් නිවන් දකින්න in that kind of climate, or like when things were like that, all of a sudden this talk about stream entry and attaining nibbana. මට විශ්වාස නැහැ වරු කියලා. So I did not believe that. I thought that is just මම ඉතින් පිළිගන්න එකක් මේ බුදු දහමේ මොකක් පිළිගන්න. Actually I was not accepting anything like the supposed Buddha's teaching. I was not really accepting them at all. මා ළඟ අයියා එයා මේ මෙහි ඇවිල්ලා මෙන්න මේ භාවනා කළා. A communitarian. කොමියුනිස්ට්. So I had one brother who was actually a communist, but he was following all kind of other stuff. So one part of his stuff was that he came to the original Kandu Buddha Center and took a meditation course here. මෙන්න ඉතින් මේ භාවනා කරලා මේක කියන්නේ. So අනිතේම කියනවා. දැන් කොමියුනිස්ට් ආතම කරනවා. භාවනා කරන කාටවත් කියන්නේ. අනිතේම කියනවා. කරාතේ වගේ ඒක කියනවා. මේක හොඳ එකක් කිය අද මේ ටිකක් කියනවා. හැබැයි විස්තර නෑ විස්තර කියන්නේ. So the thing was, he was into other stuff, and he was generally, let's say, a bit talking about the other stuff, but about the meditation he might have just mentioned it's a good thing, but he never really taught what it was about. මිනිහට ඉංග්‍රීසියෙන් හුඟා හොඳට පුළුවන්. He was really fluent in English actually. මිනිහා ඉගෙන ගත්තත් ඉංග්‍රීසියෙන්නේ. Because අපේ ගෙදර අයියලා දෙන්න අක්කයි ඉංග්‍රීසියමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. Because from my older siblings, most of them studied English schools, or like schools that used English as a teaching medium. දැන් ඉතින්
මේ දේශපාලනයක් කරන මිනිහා අර අම්මත් එක්ක ටිකක් කියනවා. අම්මට භාවනා ටික ටික මිනිහා කියනවා. So he was doing all Amma titra his igyan. other stuff, including the like spreading the communism anyway. But about meditation, it was only the mother that he told her a little bit about that. මිනිහා විහාරෙකුත් හදාගෙන Hmm. ඒකේ හන්දෑන්ට බුදුන් වඳිනවා. And දාතක් කියනවා. he prepared a small like shrine room or shrine nook for a Buddha statue, and he was actually doing the evening chanting with maybe flower offerings and stuff. මේක මිනිහා ඉඳගෙන භාවනාත් කරනවා. And so after doing that, then he sits there and is doing his meditation practice. මේ මොකද්ද මේ මිනිහා කරන්නේ මම බලන්න. So then it was something like strange for me. So I was like looking over what is this guy doing now? දැන් ඉතින් මටත් දැන් මේක කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. ලැජ්ජාවකුත් තියෙනවා So ඔකට. then eventually anyway, more and more I got this idea. I would like to try this thing myself, but also I was kind of like shy to ask for help. ඔව්. ඉතින් ඔය කාලේ මේ අපේ ගමේ මේ අපේ මේ මෑණියෝ මඳුන් වෙන්නේ නැති මන් දන්නේ නැහැ කියන්නේ. සුජාතා මොකක්ද නම? ඈ? වේලා රත්න තීත්‍රනේ ආරයා මේ විබෝධි විද්‍යාලේ ප්‍රින්සිපල් නේ. මේ තීත්‍ර මේ භාවනා පන්තියක් දැම්ම වේලා රත්න තීත්‍ර කට්ටිය මේකට දැන් මටත් යන්න ආසයි. ඉතින් අපේ අම්මත් එක්ක බොහොම හිතුවත් මේ ඒ තීත්‍ර. ඉතින් දැන් මට යන්න ආසයි මට කෙදිතාව නම් වෙනවා කියලා යන්න දෙන්න. So there was in the neighborhood in our area there was one teacher, Nona teacher. Oh, Sujata Panna. So it was a lady, like lady that was a teacher, and she was organizing some meditation classes also. And so anyway, I wanted to participate, but because I knew if I tried to ask at home, they will just tell me, no, you will only shame the family, so no way. So then I was like staying in this difficult position where I wanted to go, but I couldn't. ඔයා ඉතින් තැනක් හදලා ඔය බුරුමාඳුත් ඒ වස්වතලා ඉන්නවා දැන්. So this lady, anyway, she prepared the place and invited one of the Burmese ඔව් අන්න දෙන්න මම. two monks of this Burmese tradition were invited to stay there for the rains retreat. දැන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ගෙදරටව නම් වෙනවා අපි ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ මම ටික ටික ගිහිල්ලා අර වේලාරත්න ටීචර්ත් එක්ක කරලා බැලුවා මේක හොඳ එකක්. ඉතින් මාත් දැන් ඒක පුරුදු වුණා. So anyway, I did not go. අඳිනවා වියෙන් වැඩ කරනවා ඒක හොඳ එකක් මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ කඳුකට ගිහිල්ලා නැහැ හැබැයි අර ටීචර්ගේ ටීචර් ඔය ටීචර්ගේ හාමුදුරුවෝ ඒවා කියනවා ටීචර් කියා දෙනවා. ඉතින් මේ මාදිනේ මම ඊට වැඩි ඔක තේරෙන්නේ මම අර කනවා නානවා අඳිනවා වියෙන් කරන්න කියනනේ දැන් මම ඒකට කැමතියි. So anyway, so I was not able to go to old Kanduboda, but because this teacher was a great friend of my mother's, I was able to kind of hang or get some information from that source. So I still wasn't completely like I didn't know what was going on completely, but I somehow understood part of that practice is paying attention. Like when you are folding something, you should be able, you should do it knowingly, knowing that you are folding it or stretching it or putting it on, whatever. So that idea was very appealing to me. ඔව් දැන් මම ඉතින් අර ටීචර්ත් එක්කනේ පුරුදු වෙන්නේ. දැන් මේ ඉතින් මට මේ දැන් කඳුබඩ දෙන්න ආසාවක් තියෙනවා මේකට. So then I trained in that way, whatever I managed to learn from that teacher, and together with that I still had this like idea or liking to go and participate in this Kanduboda course. ඒ වුණාට ඉතින් එන්න දෙන්නේ.
but I was not getting permission for that. කොහොමවත් වෙන්නේ අවසර නැහැ ඉතින්. I was not getting permission for that. මම ඉඳලා ඉතින් මම ටික මේ කඳුබටට කිට්ටු කළා හිමින් ඉතින් කියන්නේ නැතුව එනවා. ගෙදරට කියන්නේ නැතුව එනවා. So then what I started doing without telling anybody, I was coming here. මේකේ මට තේරුණා ඒ කාලේ යෝගියාට කියා දෙන ක්‍රමයයි දැන් ඉන්නේ යෝගියෝ නෙවෙයි. ඇත්ත කියන්නේ මම පිළිගන්නේ නැහැ දැන්. So anyway, so from that I understood. So my understanding is this, that I think really the people that come to meditate these days and people that came for meditation those days, they have like completely different mindsets. ඒගොල්ලන්ට මේ පොඩි වෙලාවක් නිදා ගන්න තියෙනවා. ටික වෙලාවක් හොඳට මේ සති සම්පජාඤ්ඤය කිසිදුවටම කියා දෙනවා. ආයේ බින්දුවක්වත් අඩුවක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් ඒ විදිහටම යෙදෙනවා. So those people, they were given only a few hours of sleep, and outside of that they were instructed purely in this paying attention moment to moment, noting everything, doing everything knowingly, and they managed to follow the instruction as they were like without fail, so following exactly what they were taught, they were doing. ඔය මෙත්තා ආරම්භ 39 වෙනි කරන ඒවා කතා කරන්නවත් දෙන්නේ. So those teachers, they were not mentioning about anything about loving kindness or even this like 32 body parts meditation. ඉතින් දැන් ඒවා කතා කරනවා නම් යන්න කියනවා. If somebody asked about those or something, they were told to pack their things and go. දැන් ඉතින් මේක තමයි මේ මෙත්තාව කියන්නේ නැහැ ඒවා කියන්නේ නැහැ කියලා මේ හුඟක් චෝදනක් තිබුණා. So actually part of the criticism was that they don't teach anything about loving kindness. මෙත්තාව කියා දෙනවා. But they were actually instructing that. ඒක කියා දෙන්න අවස්ථාව ආපම කියා දෙනවා. But it was given when the occasion arisen that loving kindness instruction was needed, it was instructed. දැන් ඉතින් අපේ ධම්මරාගිත ඇමතුන් ඒව ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. So now what the question that Venerable Dhammarakita asked is now connected to what happened. ඒ කාලේ යෝගිත් මධ්‍යස්ථානක ඉන්නවා කොහොමත් 100කට වැඩි. So those days the meditation center had like at least 100 people or more. Oh God, Like maybe more than 100 meditators was there at the, පහසු ගන්න නැති වුණාට භාවනාවේ ඉහළ මට්ටම තමයි. even though the facilities might have been lacking, still the practice was highly developed. අන්න ඒ විදිහට කියා දුන්න එක මේ නිසා තමයි මේ මෛත්‍රියට තැනක් නැතුව ගියේ ලංකාවේ. මේක අපි මමත් නැති වෙන්න එකේ කොටස් අඩුයි. ඉස්සරව මෛත්‍රී මේ කරන මේ සම්පූර්ණ So actually I am to blame partially because of this way of teaching. The teaching of loving kindness has been kind of removed from Sri Lanka in a way, and because I was one of those people that were instructing in that particular way, I am partially to blame for that. ඉතින් අර කුසලයක් වැඩෙනවානේ. ඉතින් කුසලයේ වැඩෙනවා. ඉතින් අර මෛත්‍රිය කියන එකට තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අර සති සම්පජාඤ්ඤයේ ඉන්නකොට කුසලයක් වැඩෙනවනේ. ඉතින් මෛත්‍රිය ගැන කතා කරන්නේ මෛත්‍රියදී හොඳ එකක් නේ මෛත්‍රිය ගැන කතා කරන්නේ කට්ටිය. So even though loving kindness is a good thing, awesome things, but the kind of wholesomeness that was developed there was just this subtle and clear comprehension development wholesomeness. So, and because everything was given towards that goal, loving kindness was never mentioned. මෛත්‍රිය කියා දෙන පිරිස අඩෝනා ක්‍රමය. So, කියා දෙන බණි
ඔව් නිකම් වචන විතරයි කියා දෙන්න භාවනාවක් වශයෙන් කියා දෙන්න පිළිද නැතුව ගියා. So anyway, so when I feel what Lokhamud was saying is like, as he mentioned, during the meditation instruction here and there, the people might have been getting the loving kindness instruction, but in the general talks about meditation, only the paying attention was ever mentioned. So because of that, little by little, this practice of practicing loving kindness as a practice has started disappearing. ඒක හේතුව මේ මෛත්‍රී කර කර ඉන්නකොට විපස්සනා ඥාන වලට එන්නේ හිමින් ඒක සමතෙත් එක්කලා. ඉතින් විඝාත විපස්සනා ඥාන වලට ගන්න ඕන හන්ද යෝගියාව ඒ මෛත්‍රිය කියා දෙන්න නැතුවත් ඇති. කියා දෙනවා අඩු වුණා. අත්හැරියන්නේ. So it's not that the practice was on purpose completely cancelled, but because when you practice loving kindness like that, the insight knowledge is come, but they come slowly, and the practice is very much mixed with samatha or the tranquility meditation, and this insight knowledge is comes slower. So the idea of the teachers those days was get the yogis as soon as possible into insight knowledge practice. So because of that, the teaching was geared at satya comprehension, and loving kindness was not really mentioned too much or at all. ඔව් ඒකට අර කායිකේවත් අඩු වුණා වාචසිකේවත් අඩු වුණා මෛත්‍රිය වල. So because of that, then the bodily acts of loving kindness and verbal acts of loving kindness started also disappearing. කිසිම වතක් පිළිවෙතක් නැතුව කරන එක ඒක ඇත්තට හොඳ එකකින් තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් ඉන්නේ ඒකේ කන පිට තමයි. දැන් මේක මේම මේ පැත්ත නම් ආකාශ පැත්ත මේක මේ පැත්ත අනිත් පැත්ත තමයි දැන් ඉන්නේ. ඒක කන පිටට හැරුණා. So Kama says, even though it started with good idea, this setup where the yogis are not doing anything but meditating now has gone completely upside down. So like the original idea was like it had some merits, but now what happened, it's like really turned upside down. දැන් භාවනාව කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ සතිපට්ඨානෙ වඩන්නේ. සතිපට්ඨාන භාවනාව. ඒ සතිපට්ඨාන භාවනාවත් ඉවරලා තමයි මෛත්‍රී භාවනාව. ඔය තියෙන ෆ්‍රොන්ට් සයිඩ් එක ගිය හැටි. දැන් භාවනා කරන්න උගන්වනවා කට්ටිය. ඊට පස්සේ සතිපට්ඨාන පන්ති වෙන්නම උගන්වනවා. අයියෝ ඉතින් මහා කෝලමක් තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෛත්‍රිය උගන්වනවා. දැන් ඉතින් මේ මොකද්ද මෙත්තා දෙනවා මෛත්‍රිය උගන්වනවා නෙමෙයි. මෙත්තා දෙනවා. හලෝ දැන් මෙයාට මෙත්තා දෙන්න ඕන. මේ කාටද? මම දැන් මෙත්තා දෙන්න මේ වෙලාවේ මෙත්තානන්දට තමයි. මෙත්තා දෙනවා ටිකක් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් භාවනා ගාකානාව කරලා ඒකට මම දෙනවා ඒක මෙත්තාවක්. මල්ලිකාමයන්ට මෙත්තාව දෙනවා. මෙත්තාව දෙන්න ඕන දැන් මෙයාට. දැන් ඉතින් ඔය මට්ටමට ගිහිල්ලා දැන් මෙත්තාව දෙන්නේ එකට ගිහිල්ලා තමුන් ළඟ මෙත්තාව නැහැ. මෙත්තාව හැදෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපත්තානේ තමුන් ළඟ හැදෙන්නේ නැහැ. පටන් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මෙත්තා. මේක මූල කර්මස්ථානය. මේකට කියන්නේ මේ සබ්බත්තේ කම්මස්ථානය. ඒ සබ්බත්තා කම්මස්ථානේ දැන් මේ කියා දුන්නා. දැන් මේගොල්ලෝ වැරදි විදියට පරිහරණය කරන්න පටන් ගත්තා. මේක මොනවා කරන්නද දැන් මාත් වගේ මාත් අයිතිකාරයෙක් මාත් ඔය වැරද්ද කරපුවා දැන් හදන්න හදන්නේ. නැත්තම කියන්නේ. So this was kind of very long. ටිකක් කියන්නේ. Okay, so the one point that Lokam mentioned first was, now these days people are taught these loving kindness and satipatthana as completely separate things, and usually one is started with mindfulness, let's say, first, and as a kind of cherry on the top, only at the end, loving kindness is explained. So, and then Lokam says these days the people actually don't know what the loving kindness is about, so
they sit for maybe 40 minutes or something doing mindfulness, or what they think is mindfulness training, and at the end they sit and say, I have to give metta to Metta, and then stay like that. Then now I'm giving metta to Vinita. Then I'm giving metta to Malika, maybe. So they have this idea of giving metta. It's like Lokamdu literally use those two words, like giving metta to somebody. So at the end of the sitting practice, or maybe at the end of the retreat, so it has gone completely wrong, because loving kindness is one of the groundwork meditations. There are 4 of them, and they are called also meditation objects for any occasion. But these days it's not working that way. මෙත්තාව ඉතලා කාය කර්ම වශයෙන් පුරුදු කරන්න ඕනේ. And so Lokama also mentioned that the person that is like giving things, he's giving metta to somebody, then usually does not have even the sati practice. Satipatthana is actually not working, and there is no loving kindness. The person anyway does not actually have any loving kindness actually. So Lokam says, as he said before, loving kindness, metta needs to be started with the bodily acts of loving kindness. එතකොට මේ ඔය දැන් වත් පිළිවෙත් කියලා අපි තියෙන්නේ ඔක්කොම ශාසනික වශයෙන් ඒව ඔක්කොම මෙත්තා කාය කර්ම වලට යන්නේ. So this what is considered as these chores or small duties that are done in a place that are connected with Buddha's teaching, or like training or something. Those are actually these bodily acts of loving kindness. ඔක්කොම සත්‍යයනා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙත්තාය දික්කවේ චේතෝ විමුක්තිය එහෙමදී ඒ වගේ සත්‍යයනා තියෙන සබ්බේ ඉති සබ්බේ පුරිසා සබ්බේ මනුස්සබ්බේ දේවා සබ්බේ මනුස්සා අවේරා හොන්තු අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු අනීගා හොන්තු සුගී අත්තාන පරිහරන්තු කියන්නේ ආංගය සබ්බේ සත්තා වේරා හොන්තු අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු ඉතින් විදිහට පුරුදු කිරීලා වචනේ ඒ වචනේ පුරුදු කරන එක. So then these chantings, they are actually the kind of acts of verbal loving kindness, and you are getting used to the loving kindness through repeating those. Like there are different Pali stanzas basically talking about wishing all beings or different kinds of beings freedom from suffering or happiness. So all chantings along those lines, they are part of this verbal acts of loving kindness. ඒක සූත්‍රයේ තියෙන සාරිපුත්තාණ්ඩෝ උදේවරුේ මෙත්තා මේ චේතෝ විමුක්තියට යනවා හන්දවරුේ වෙනත් ඒකකට භාවනා පටන් ගන්නවා කියලා ඒ සූත්‍රයක් තියෙන මතක නැහැ මට ඒක. ඉතින් දැන් මෙත්තාව කියන එක දැන් පල්ලෙහා මට්ටමින් හිතාගෙන තියෙනවා. There is Lokam says one sutta which mentions Venerable Sariputta entering the liberation of mind by loving kindness in the morning, and practicing some different object in the evening. But now these days generally loving kindness is considered as some kind of lower kind of meditation. මෙත්ත සූත්‍රෙම තියෙන පොජ්ජංග වගේ පාන කොච්චර ලස්සනට මෙත්තාව ගැන කියලා තියෙනවා. So there is, but if you refer to suttas like this accompanied by loving kindness sutta from Samyutta Nikaya, then you can understand that loving kindness is something really good, strong, and ඒකේ මේ සතිපට්ඨාන වැඩෙන හැටි කියලා තියෙනවා. so that point actually explains how මෙත්තාවෙන් Satipatthana practice and loving kindness go hand to hand. ඒකේ ආයෙ කියලා තියෙන බොජ්ජංග වැඩෙන හැටි. And that is also how the enlightenment factors, bojjhangas, are developed together with loving kindness. ඉතින් චේතෝ විමුක්තිය හැදෙන හැටි කියා දීලා තියෙනවා. And the development of the liberation by loving kindness is mentioned there as well. ඔව් ආයෙත් තියෙනවානේ අර
මේ විකුණුපස්ස සංයුත්තේ Then there is another sutta in this, I think it's called Sikh or something like that in English. It is, it talks about like, අතිපට්ඨාන සාන්තේ it's in Satipatthana Samyutta and it is about like, I think in English it's called sick or ill. There are a few of them, so one of them mentioned it. ඒකේ තියෙන සිත පිහිටුවා වඩන නොපිහිටුවා වඩන So that's the sutta. පිහිටුවා වඩන කරන කියන්නේ මෛත්‍රිය ඒ වගේ අරමුණක් තමයි. So it is that sutta. There's like discussion that some bhikkhunis they are practicing, but it's kind of sometimes the practice kind of starts stalling. So then there are two methods explained. One method by applying, and it's something like this, like by method of application and method of non-application. So the method of application says you should apply the mind towards an object that is pleasing to the mind. So that is, Lokam says actually this part refers mostly to loving kindness. දැන් අපි කතා කරනකොට විනීත මෙත්තාව පුරුදු නැති නිසා අපි කතා කරන්නේ මේ හිතේ යට එකක් තියාගෙන හරියගේ උත්තරේ බලාගෙන මේ උත්තරයක් දෙන විදිහටම කතා කරන එක හොඳම නැති එකක් ජීවිතේ. දැන් මම මෑණියක කතා කරනවා. මෑණියක කතා කරන්නේ මගේ යට හිතේ තව එකක් තියෙනවා. දැන් මෑණිය මොනවද කියන්නේ කියලා අහගෙන ඒකට අනුව මම කතා කරන්න. ඒක හොඳම නැති එකක්. මෙත්තා පුරුදු කරන එක න හොඳ විවෘත වචන කතා කරන්න මෙත්තා වෙන්න. So there is this, it seems some people do like when they talk with somebody, they are kind of, while talking to this other person, part of their mind is like in the background, checking what the person is saying and how the person is reacting and tailoring the speech according to that, because of some, the person has some goal he wants to achieve, so he's kind of like split in two, something like that. So Lokambuddha says now this happens when people are not practiced in or familiarized enough with loving kindness, because a loving kindness a person does not has complete like openness, does not do that. 1000ක් ගත්තොත් ඔය 1000ම නැහැ. So Lokam says out of 1,000 people you don't have even one person like that. ඉතින් ආදියා ඉතින් ඒක තේරුම මේ අපි කතා කරනකොට අපේ මේ භවංගෙත් එක්ක තියෙන්නේ යටි හිත කියන්නේ බය මේ කුකුස මේ රාගේ නැත්නම් තරහ ඒකත් එක්ක පොඩි ගෑවිච්ච එකකින් තමයි කතාව ගන්නේ උත්තර දෙන්නේ. එමෙ ඉතාව නැහැ. මේ මට ධම්මරගිත ඇව්ව නිසා මං කිව්වේ මේක. So it seems this kind of background mind, there is for us mostly the fear or anger or kind of attachment or passion or something like that. So it's always actually those things that are kind of like they are the shadow eminence behind the conversation, kind of always keeping tabs on what is being said. So it's not loving kindness that is active while talking. පිළිසිදු මානසිකාරයක ඉන්න එක්කෙනා හැර විනීත හැම කෙනෙක්ම එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. So actually, I mean, all people that are outside of proper attention, paying attention practice are like that. කාටවත් ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. Nobody but understands. එයා ඒක කුසල කියලා හිතන්නේ නැහැ ඒ කතාව. And people also don't consider the talk itself as anything to do with wholesome or unwholesome. මානසිකාරය නැතිකමයි සම්පජාඤ්ඤ නැතිකමයි. That happens because there is no subtle and clear comprehension. ඒතකොට හරියට සත්‍ය සම්පජාඤ්ඤ මානසිකාරය හිතියොත් මෙත්තාව පිහිටලා තමයි. So if there is good subtle and clear comprehension, also loving kindness is established.
ඒක ඒකට හොඳටම තියෙනවා. ඒක හොඟක් පිළිසිදු වචන තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. So if that is the case, then whatever words are speech is expressed is very pure one. ඔව් ඒකට එකතු වෙච්ච කැලි මොකුත් නැහැ. There are no like the background schemas are not there at all. Anything extra is not attached to it. ඉතින් ඒ අර පිළිසිදු වචනනේ පිළිසිදු වෙවන්නේ. ඒක හේතුව එයාගේ සිතේ මේ ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙනවා. Why is the speech one-pointed and pure is because so pure is because the mind is one-pointed. මේ හොඳ ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙන නිසා තමයි ඒ හොඳ වචන කතා කරන සම්පජන්‍ය ඒක මෙත්තාවත් එක්ක තමයි ඒ වචනේ යන්නේ. So then whatever words are expressed, that happens this clear comprehension, and because of this clear comprehension being there, although those words are the loving kindness or metta is established in the speech. මේක හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ මෙත්තාව ඉතින් හොඳයි. කවුරු හරි ඉතින් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කතා කරනවා නම් කාට හරි මොන බොරු නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් නම් හරි. So if somebody manages to speak words that are like established in loving kindness or compassion, it's really good. Or at least if you manage to avoid lying or false speech, then that is good. එකතු කරන්නේ නැතුව. That means like without adding other stuff in the speech. ඉතින් යාට තියෙන වචන බොහොම ටිකයි. Such a person does not need many words. එකතු කරලා කතා කරනකොට මේ ඇත්තම වෙලාවට ඒ කරුණාව දයාව වගේ තමයි. ඒ කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය නෑ. නිකන් ඒක අර මේ අපිව රැවටෙන එකක් විතරයි. සත්‍ය සම්පජන්‍ය කියන දේ හැම නෑ. එකතු වෙලාද මිනිස්සුද අදහස් මිනිස්සු නෙවෙයි. So if there are some other like extra stuff means like thoughts attached to the talking or speech itself, that means already is somebody outside of the practice. ඉතින් නේද? That should be enough for today. සුවපත් May වේවා. you be well and happy. Thanks for listening. ඒ මොකද? ඕක දැන් පොරෝ ගන්න එකක්ද? ඔය ඥානාරාම ආණ්ඩුව මේ ඒ කාලේ බුරුම ආණ්ඩුව ආපු කාලේ මේ මෙහෙ පොඩු වෙලා තියෙන්නේ මත්තේ කොට. මත්තේ කොට